ra đời những sản phẩm với tiêu chí chuẩn mực, khoa học, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập trong bối cảnh mới, thời đại mới. Good morning, everyone. Can you hear me? Okay. Thank you. Good morning, everyone. Các thầy cô có nghe được âm thanh từ phía đầu cầu Hà Nội không ạ? Xin cho phép ban tổ chức được check âm thanh ạ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn các thầy cô ở Sơn La, cô Huế. Dạ vâng, cảm ơn thầy cô ạ. Buổi hội thảo của chúng ta sẽ có khoảng 20 phút nữa sẽ bắt đầu. Em xin phép được gặp lại các thầy cô trong 20 phút nữa.
Tiên vào năm 2017, sách mềm đã trở nên quen thuộc và là người bạn đồng hành không thể thiếu với cộng đồng giáo viên tiếng Anh và học sinh trên toàn quốc. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng lên hệ sinh thái sách mềm chuyên hỗ trợ trong giảng dạy và học tập theo bộ sách giáo khoa tiếng Anh thí điểm và Global Success, tiệm cận với các nhà xuất bản trên thế giới. Tiếp nối thành công đó, từ năm học 2023 đến năm 2024, sách mềm đã được nâng cấp toàn diện và tích hợp vào hệ sinh thái học liệu số, học liệu.vn để đem đến cho bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success một kho học liệu vô cùng phong phú với những tích hợp chuyển đổi số thông minh, khoa học, thân thiện cho việc dạy và học. Học liệu.vn không chỉ được kế thừa toàn bộ những tiện ích đã có trong sách mềm mà còn được bổ sung nhiều tài nguyên mở rộng và được tích hợp hệ thống quản lý học tập LMS sử dụng trên đa nền tảng, web, mobile app, phần mềm offline. Học liệu.vn với những tiện ích được kế thừa của sách mềm như nội dung của sách học sinh và sách bài tập được bóc tách và tổ chức trên phần mềm theo cấu trúc từng unit và lesson trong bookmap, được chia nhỏ từng phần kiến thức như vocabulary, pronunciation, grammar, từng hoạt động như project, assignment, communication, play, looking back từng kỹ năng như reading, listening, speaking, writing. Trên sách giấy, các nhân vật là hình ảnh tĩnh, không có âm thanh, thì trên phần mềm, nhân vật có thể hoạt động, tương tác với người dùng. Âm thanh được điều khiển đọc sách theo từng câu thoại, phần luyện đọc theo còn có chức năng ghi âm để so sánh. Một số hoạt động được chuyển thể thành dạng game tương tác, giúp tăng độ hứng thú và tập trung của học sinh lên một cấp độ mới. Những câu hỏi tình huống và bài tập được chuyển hóa thành các dạng bài tương tác trên máy, kèm theo âm thanh, hình ảnh, gợi ý và đáp án. Không chỉ thế, ở trên lớp, giáo viên có thể tổ chức hoạt động hỏi đáp như những trò chơi, bật tắt những gợi ý, ẩn hiện đáp án, hình ảnh đánh dấu và làm nổi bật nội dung chính, che bớt nội dung phụ, viết, vẽ, khoanh tròn. Các công cụ của học liệu.vn còn giúp giáo viên linh hoạt triển khai ý đồ bài dạy cùng với máy tính, máy chiếu, bảng tương tác một cách vô cùng trực quan, sinh động, đem đến sự khác biệt rất lớn so với bài giảng bằng slide truyền thống. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đầu tư một kho ngữ liệu mở rộng vô cùng linh hoạt và dễ hiểu bao gồm phân phối chương trình, bài giảng điện tử, tài liệu tập huấn cùng các giáo án minh họa và video tiết dạy minh họa, file âm thanh audio của sách học sinh, sách bài tập, đề kiểm tra, bộ tranh tình huống, bộ thẻ từ, bộ đề kiểm tra, worksheet, portfolio, video hướng dẫn phát âm của các giáo viên bản ngữ làm riêng cho bộ sách. Để hỗ trợ việc tạo đề kiểm tra nhanh chóng, chính xác, đồng đều và đảm bảo chất lượng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng ngân hàng đề kiểm tra đánh giá Test Bank, cho phép tạo cả hai dạng đề trên giấy và trên máy. Cả hai dạng đề đều có tính năng trộn đề, trộn đáp án, tự sinh câu hỏi ngẫu nhiên theo cấu trúc được thiết kế trước. Đặc biệt, giáo viên có thể chỉnh sửa, thêm bớt câu hỏi trước khi tạo đề và chia sẻ đề thi của mình với giáo viên khác. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lâu nay đã nổi tiếng với hệ thống sách tham khảo phong phú, song hành với sách giáo khoa, đáp ứng nhu cầu bổ trợ, nâng cao, tự học, tự đào sâu kiến thức. Có một tin vui với người dùng bộ sách Global Success, đó là kho học liệu sách tham khảo đi theo bộ sách Global Success cũng được số hóa thành phần mềm tương tác như sách giáo khoa, tạo ra cơ hội lựa chọn tài nguyên bổ trợ vô cùng linh hoạt cho giáo viên và học sinh. Không chỉ thế, học liệu.vn còn cung cấp một hệ thống ôn luyện độc lập có tên là Học liệu thông minh. Đây là hệ thống ngân hàng câu hỏi ôn luyện dành cho nhiều môn học, có nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 và các bộ sách giáo khoa. Trong đó với môn tiếng Anh bám sát theo bộ sách Global Success. Điều đặc biệt là học liệu thông minh được ứng dụng phương pháp học tập thích ứng Adaptive Learning, giúp cá nhân hóa lộ trình ôn luyện, kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh. Thông qua quá trình ôn luyện, hệ thống đề xuất các kiến thức, kỹ năng mà học sinh chưa nắm vững, đưa ra các câu hỏi vừa sức, nâng dần độ khó phù hợp với năng lực của từng học sinh. Game hóa hay ứng dụng trò chơi trong giáo dục đang trở thành xu hướng được áp dụng để tạo động lực và duy trì hứng thú trong học tập. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tạo ra ứng dụng Lingobi như một sân chơi thi đua học tiếng Anh cùng bạn bè. Ứng dụng này được xây dựng bám sát chương trình của bộ sách Global Success.
Ligopi giúp học sinh tự học từ vựng dễ dàng, đồng thời nhớ lâu và biết cách sử dụng từ ngữ trong từng ngữ cảnh cụ thể một cách hiệu quả. Học liệu.vn được tích hợp hệ thống quản lý học tập LMS, kết nối đồng bộ với kho học liệu số, giúp giáo viên tạo lớp, tạo nhóm, thêm học sinh không giới hạn. Từ đó, giáo viên có thể giao cho học sinh tìm hiểu trước bài học ở nhà trong sách học sinh, làm bài tập trong sách bài tập và sách tham khảo, kiến thức, kỹ năng cần luyện tập trong học liệu thông minh, làm bài kiểm tra trong ngân hàng để kiểm tra, chấm điểm tự động, thống kê, báo cáo, xếp hạng và lưu trữ kết quả chi tiết, khoa học. Với những giải pháp vô cùng tiện ích đó, khi lựa chọn bộ sách Global Success, giáo viên, học sinh và nhà quản lý được cung cấp một hệ sinh thái học liệu số, học liệu.vn đầy đủ, đồng bộ, chuẩn mực, tin cậy, đáp ứng mọi nhu cầu về quản lý, dạy và học. Cung cấp cho giáo viên tất cả các tài nguyên hỗ trợ giảng dạy theo bộ sách, bộ công cụ hỗ trợ giảng dạy đầy đủ, tiện lợi, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của lớp học tại Việt Nam. Bộ tài liệu tham khảo được chuẩn hóa từ khâu chuẩn bị bài giảng, giáo án, ngân hàng để kiểm tra, giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị. Được giảm tải công việc quản lý nhờ giao bài, chấm bài, báo cáo và phân tích tự động, phân loại và theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh. Sách mềm, sách học sinh có tính năng offline, hỗ trợ giáo viên giảng dạy trên lớp ngay cả trong điều kiện không có mạng Internet. Bên cạnh đó, giáo viên còn được tập huấn, học hỏi và hỗ trợ bởi cộng đồng gồm đội ngũ chuyên gia uy tín cả trong và ngoài nước. Các giáo viên giỏi chia sẻ nhiều tài nguyên và kinh nghiệm hữu ích, giúp học sinh tiếp cận một chương trình tiếng Anh tiên tiến, vừa sức, có định hướng thiết kế rõ nét, có tư tưởng hiện đại, có tính bản địa hóa. Tăng cường trải nghiệm thú vị thông qua bài học, trò chơi sinh động, hấp dẫn, sân chơi thi đua học tập, rèn luyện và nâng cao những kỹ năng học sinh toàn cầu thế kỷ 21 như khả năng tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, khám phá, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thành thạo. Chủ động trong học tập, ôn luyện, tự đánh giá năng lực bản thân dựa trên kho tài nguyên đi kèm sách giáo khoa nhờ ứng dụng phương pháp học tập thích ứng. Đối với nhà quản lý, được cộng tác với một đối tác uy tín, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam với bề dày kinh nghiệm 65 năm, đem lại sự tin cậy về tính bản quyền, tính chính thống và chuẩn mực của nội dung. Được cung cấp chương trình tập huấn quy mô, chuyên nghiệp, đầy đủ, giúp nhà quản lý không còn lo lắng về thiếu nguồn lực giáo viên. Hỗ trợ công tác quản lý bởi hệ thống quản lý học tập LMS có chức năng báo cáo thống kê, phân tích từ tổng quan đến chi tiết, phân cấp từ sở, phòng, trường, lớp đến từng học sinh. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết đồng hành với quý thầy cô cùng các em học sinh, tiếp tục nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm với tiêu chí chuẩn mực, khoa học, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập trong bối cảnh mới, thời đại mới.
Morning, Blue. Can you hear me? I see you now. Yes, good morning. How are you, Zwan? Great. Yeah, I'm good now. And you? Great. Yeah, I'm feeling good, thanks. Excited. Right. Okay, so see you in 10 minutes. Right? Sure, yeah. Thank you.
Xin chào các quý thầy cô, cảm ơn các thầy cô đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong suốt những năm qua với bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, sách mềm đã trở nên quen thuộc và là người bạn đồng hành không thể thiếu với cộng đồng giáo viên tiếng Anh và học sinh trên toàn quốc. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng lên hệ sinh thái sách mềm chuyên hỗ trợ trong giảng dạy và học tập theo bộ sách giáo khoa tiếng Anh thí điểm và Global Success, tiệm cận với các nhà xuất bản trên thế giới. Tiếp nối thành công đó, từ năm học 2023 đến năm 2024, sách mềm đã được nâng cấp toàn diện và tích hợp vào hệ sinh thái học liệu số, học liệu.vn để đem đến cho bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success một kho học liệu vô cùng phong phú với những tích hợp chuyển đổi số thông minh, khoa học, thân thiện cho việc dạy và học. Học liệu.vn không chỉ được kế thừa toàn bộ những tiện ích đã có trong sách mềm mà còn được bổ sung nhiều tài nguyên mở rộng và được tích hợp hệ thống quản lý học tập LMS sử dụng trên đa nền tảng, web, mobile app, phần mềm offline. Học liệu.vn với những tiện ích được kế thừa của sách mềm như nội dung của sách học sinh và sách bài tập được bóc tách và tổ chức trên phần mềm theo cấu trúc từng unit và lesson trong bookmap, được chia nhỏ từng phần kiến thức như vocabulary, pronunciation, grammar, từng hoạt động như project, assignment, communication, play, looking back từng kỹ năng như reading, listening, speaking, writing. Trên sách giấy, các nhân vật là hình ảnh tĩnh, không có âm thanh, thì trên phần mềm, nhân vật có thể hoạt động, tương tác với người dùng. Âm thanh được điều khiển bật sách theo từng câu thoại, phần luyện đọc theo còn có chức năng ghi âm để so sánh. Một số hoạt động được chuyển thể thành dạng game tương tác, giúp tăng độ hứng thú và tập trung của học sinh lên một cấp độ mới. Những câu hỏi tình huống và bài tập được chuyển hóa thành các dạng bài tương tác trên máy, kèm theo âm thanh, hình ảnh, gợi ý và đáp án. Không chỉ thế, ở trên lớp, giáo viên có thể tổ chức hoạt động hỏi đáp như những trò chơi, bật tắt những gợi ý, ẩn hiện đáp án, hình ảnh đánh dấu và làm nổi bật nội dung chính, che bớt nội dung phụ, viết, vẽ, khoanh tròn. Các công cụ của học liệu.vn còn giúp giáo viên linh hoạt triển khai ý đồ bài dạy cùng với máy tính, máy chiếu, bảng tương tác một cách vô cùng trực quan, sinh động, đem đến sự khác biệt rất lớn so với bài giảng bằng slide truyền thống. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đầu tư một kho ngữ liệu mở rộng vô cùng linh hoạt và dễ hiểu bao gồm phân phối chương trình, bài giảng điện tử, tài liệu tập huấn cùng các giáo án minh họa và video tiết dạy minh họa, file âm thanh audio của sách học sinh, sách bài tập, đề kiểm tra, bộ tranh tình huống, bộ thẻ từ, bộ đề kiểm tra, worksheet, portfolio, video hướng dẫn phát âm của các giáo viên bản ngữ làm riêng cho bộ sách. Để hỗ trợ việc tạo đề kiểm tra nhanh chóng, chính xác, đồng đều và đảm bảo chất lượng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng ngân hàng đề kiểm tra đánh giá Test Bank, cho phép tạo cả hai dạng đề trên giấy và trên máy. Cả hai dạng đề đều có tính năng trộn đề, trộn đáp án, tự sinh câu hỏi ngẫu nhiên theo cấu trúc được thiết kế trước. Đặc biệt, giáo viên có thể chỉnh sửa, thêm bớt câu hỏi trước khi tạo đề và chia sẻ đề thi của mình với giáo viên khác. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lâu nay đã nổi tiếng với hệ thống sách tham khảo phong phú, song hành với sách giáo khoa, đáp ứng nhu cầu bổ trợ, nâng cao, tự học, tự đào sâu kiến thức. Có một tin vui với người dùng bộ sách Global Success đó là kho học liệu sách tham khảo đi theo bộ sách Global Success cũng được số hóa thành phần mềm tương tác như sách giáo khoa, tạo ra cơ hội lựa chọn tài nguyên bổ trợ vô cùng linh hoạt cho giáo viên và học sinh. Không chỉ thế, học liệu.vn còn cung cấp một hệ thống ôn luyện độc lập có tên là Học liệu thông minh. Đây là hệ thống ngân hàng câu hỏi ôn luyện dành cho nhiều môn học, có nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 và các bộ sách giáo khoa. Trong đó với môn tiếng Anh bám sát theo bộ sách Global Success. Điều đặc biệt là học liệu thông minh được ứng dụng phương pháp học tập thích ứng Adaptive Learning, giúp cá nhân hóa lộ trình ôn luyện, kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh. Thông qua quá trình ôn luyện, hệ thống đề xuất các kiến thức, kỹ năng mà học sinh chưa nắm vững, đưa ra các câu hỏi vừa sức, nâng dần độ khó phù hợp với năng lực của từng học sinh. Game hóa hay ứng dụng trò chơi trong giáo dục đang trở thành xu hướng được áp dụng để tạo động lực và duy trì hứng thú trong học tập.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tạo ra ứng dụng Lingobi như một sân chơi thi đua học tiếng Anh cùng bạn bè. So, good morning, ladies and gentlemen, and warmly welcome our distinguished guests and teachers. And it's my honor today to be here with you in this workshop. Xin được nồng nhiệt chào đón các thầy cô giáo đang có mặt tham dự hội thảo chuyên đề về giảng dạy tiếng Anh dành cho cấp tiểu học với bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ngày hôm nay. Em là Thanh Xuân, biên tập viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Buổi hội thảo được tổ chức trực tuyến qua nền tảng Zoom, đồng thời được livestream trực tiếp trên kênh YouTube và fanpage tiếng Anh Global Success. Trong buổi hội thảo ngày hôm nay, em xin được trân trọng giới thiệu có sự tham gia của các thầy cô tác giả, tổng chủ biên, tác giả sách giáo khoa Global Success các khối lớp, cùng các thầy cô là báo cáo viên, trainer của bộ sách giáo khoa Global Success. Hội thảo cũng có sự tham dự của các đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản Macmillan Education, đơn vị đồng hành và hợp tác với Nhà xuất bản trong việc xuất bản bộ sách Global Success dành cho cấp tiểu học. Và trân trọng giới thiệu với quý thầy cô thầy Blue Aaron Melia, cố vấn học thuật, giảng viên đào tạo khu vực Đông Nam Á của Macmillan Education. Thầy sẽ là diễn giả chính của buổi hội thảo ngày hôm nay. Và đặc biệt, xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn toàn thể quý thầy cô giáo đang giảng dạy bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success tại các trường phổ thông trên toàn quốc Việt Nam đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn và chào mừng quý thầy cô. Em rất vui được gặp lại quý thầy cô trong buổi hội thảo chuyên đề lần thứ 2 trong năm 2023 với các chuyên gia của quốc tế. Kính thưa quý thầy cô, trong thời gian qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn dành đến quý thầy cô giáo sự trân trọng và sự cảm ơn chân thành vì đã luôn đồng hành cùng với chúng em trong việc tin tưởng, lựa chọn và sử dụng bộ sách giáo khoa Global Success. Và để đáp lại sự tin yêu đó, chúng em cũng luôn nỗ lực, cố gắng xây dựng, nâng cấp và phát triển các công cụ, nguồn tài nguyên hỗ trợ dạy và học đa dạng để giúp các thầy cô có thể triển khai các hoạt động giảng dạy một cách thuận lợi và hiệu quả, giảm bớt những thời gian chuẩn bị vất vả của các thầy cô. Và bên cạnh đó, hàng năm, Nhà xuất bản cũng tổ chức các chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên đề với các diễn giả trong nước và nước ngoài nhằm chia sẻ đến các thầy cô những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiện đại cập nhật, thực tiễn, có tính ứng dụng cao và có thể áp dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế tại địa phương. Thưa các thầy cô, ngày hôm nay là buổi thứ 2 chúng ta được gặp lại thầy Blue. Chắc các thầy cô còn nhớ vào tháng 5 năm 2023, chuỗi hội thảo phương pháp quản lý lớp học ở các quy mô sĩ số lớp nhau của thầy Blue đã nhận được rất nhiều đánh giá cao và tình cảm yêu mến của quý thầy cô trên toàn quốc. Và em hy vọng rằng những chia sẻ của thầy Blue trong buổi hội thảo ngày hôm đó đã giúp cho các thầy cô có thêm được những cái kỹ năng và những cái phương pháp giảng dạy để đưa vào lớp học của mình một cách hiệu quả. Và ngày hôm nay các thầy cô sẽ được gặp lại thầy Blue trong một buổi hội thảo thứ 2 để chia sẻ thêm các cái phương pháp với các học sinh khác nhau ở các trình độ khác nhau, thì chúng ta sẽ triển khai hoạt động như thế nào để lớp học tạo được sự hứng thú và thu hút được sự tham gia của học sinh. Thưa các thầy cô, thầy Blue là cố vấn học thuật và giảng viên đào tạo khu vực Đông Nam Á của Macmillan Education. Thầy đã từng làm việc trong lĩnh vực truyền hình và phát thanh của BBC Sports và 13 năm trước với mong muốn có được những kinh nghiệm sống đã khiến thầy luôn luôn nỗ lực cố gắng trong lĩnh vực giảng dạy EOT. Và với thầy thì việc biểu diễn điệu nhảy theo bài hát Baby Shark cũng giống như dùng tài liệu luyện thi vậy. Và thầy đã thể hiện được vai trò quản lý đào tạo suốt những năm qua, luôn luôn sẵn sàng và mong muốn truyền đạt những kỹ thuật và phương pháp triển khai các hoạt động giảng dạy cho các đồng nghiệp của mình. Quý thầy cô cũng có thể xem lại những tiết giảng minh họa thầy đã trực tiếp đứng lớp tại trường tiểu học tại một quận ở quận Ba Đình, Hà Nội để xem các tiết giảng của thầy đã triển khai đối với series tiếng Anh Global Success như nào trên kênh YouTube Global Success. Và các bài giảng của ngày hôm nay của thầy, các thầy cô nếu như không có điều kiện để tham dự hội thảo thì cũng có thể xem lại trên fanpage và kênh YouTube tiếng Anh Global Success. Vâng, thưa các thầy cô, đến thời điểm này thì trên nền tảng Zoom của chúng em đã đủ được 1.000 điểm cầu và trên kênh YouTube có khoảng hơn 700 thầy cô theo dõi, trên fanpage có khoảng hơn 600. Vâng, chúng em rất vui và cảm ơn sự nồng nhiệt đón chào và sự có mặt tham gia của quý thầy cô đã dành cho bộ sách ngày hôm nay.
Và thưa các thầy cô, chắc là không để các thầy cô chờ lâu thì em xin phép nhường lời cho thầy Blue để có thể bắt đầu buổi hội thảo ngày hôm nay ngay bây giờ. Và trước khi thầy Blue bắt đầu bài trình bày diễn giả của mình thì các thầy cô chúng ta hãy feel free, đúng không ạ? Hãy chuẩn bị cho mình một tách cà phê hoặc một tách trà, một chiếc bút và một tờ giấy nhỏ để mình có thể ghi chép những điều thú vị mà mình cảm thấy là mình có thể áp dụng được. Và enjoy your time this morning with Mr. Blue. And now it's my honor to introduce our speaker today, teacher trainer Blue Melia. Let's give a warm welcome to Blue. Hi, Blue. Hey, good morning, Swan. Thank you for having me. Good morning, everybody. I hope you can all see me. I can see so many tiny faces in so many classrooms across Vietnam. So if everyone can just give me a wave so I can see that you're listening and that you can see me okay, you can hear me okay. Good, good. Thank you, guys. Thank you for waving. Right, let me share my screen and I shall begin. Here we go. Please move this window away from the shared application. Okay. Can everyone confirm? Swan, can you confirm that you can see my screen okay? Now, that's okay, Blue. Yeah, and there's nothing in the way, no distraction? Okay, wonderful. So everybody, just a minute. Can you share your sound again, please? A little bit. Yeah, can you hear me okay? Can everyone hear me? Thank you, Vin Phuc. Yes, clearly. Okay. Yeah, because sometimes I know if I have the chat box up, which I need the chat box up, it can sometimes get in the way of the screen. So please let me know. Thank you, everyone. Thank you, people in Da Nang. Thank you, Vin. So today's session, this morning's session, using global success, Tiếng Anh, we will be focusing on the following topic, okay? Creating an inclusive classroom. I will be focusing on different ways that you can make sure your students feel included, they are engaged and interested in your lesson, and they are having fun when they are studying English. Okay, so that's today's topic. So before we begin, I have a few things I would like to say. Number one, in today's session, you will need a piece of paper and a pencil. Okay, so please make sure you have a paper or pencil with you. There you go. Yeah, please turn off the optimize screen so that there are any black boxes. Again, let me know if you see a black box, okay, if there's any distractions. Also, you need your typing skills. Make sure you have someone close to the laptop that you can interact with me. Today's session is all about being inclusive in the classroom, but I also want to be inclusive of your involvement in this session. So please get your fingers ready because I will be asking you to type and interact with me. And also, I need you to volunteer. Yes, there will be some moments that I'm going to need to hear your voices and I'm going to need to interact with you. So feel free to volunteer when I ask. Let's have some fun this morning. So today's workshop, inclusive classroom. Quickly in the chat, everybody, can you tell me what inclusive classroom means to you? What does it mean, inclusive classroom? I'm going to give you about 30 seconds, just a quick word or phrase to tell me. Excuse me, Blue. Yes, excuse me, Blue. Just a minute. Please help me to check your share screen. Okay. Yeah. Can everyone just, see it? Okay. Share sound. Yeah. Not optimize for video clip. Just click the share sound. Okay. Okay. Please reset. But when I have a video clip, will that be okay? Yeah, it's okay. Yeah. It's okay. Okay, so
Okay, I've clicked off optimize and I'll go back. Is that okay for everyone? Okay, that's awesome. Please keep going. Thank you. Thank you, everyone. So yeah, in the chat, quickly, guys, if you can tell me what inclusive classroom means to you. What does that phrase mean? Inclusive classroom. I'll give you about 30 seconds. We currently have over 1,000 people in this room. So I'd like to think someone will tell me something. An inclusive classroom. You've got to be faster with your typing here, guys. I don't like dead. Yeah, thank you. Someone in Bentraire. Bentraire, well done. I love the coconut candy in Bentraire. Yeah, involvement. Students enjoy, pay attention. The exclusive classroom in which every student feels involved. Sun La, yeah. Guys, yeah, that's it really. Students feel included, regardless of level of English. Maybe you have shy students, maybe you have confident students, but they all feel included in the lesson, okay? So that's what we're looking at. So, guys, we're going to do a quick warmer activity, okay? A warm activity, of course, is a short task that hopefully will engage all of you in today's topic. This warm-up activity will allow you to get to know some information about me, which I guess is important because you are with me for the next 2 hours, and it's important that we build rapport. Rapport, a relationship between us, okay? I'll show you some pictures connected to my life. To be more accurate and clear, I will show you 9 pictures. I'd like you to follow my instructions and think about what each picture means about my life. And don't worry if you're right or wrong. It's all about guessing and creative thinking, okay? So don't worry about right answers or wrong answers. As we're online, maybe you don't have anybody to talk to, but I have seen you in your classrooms. Many of you have so many people to interact with. Does everyone understand? Yes or no? Please type. Honestly, guys, tell me one thing. Thank you, Zwanlot. Tell me one thing that is wrong with my instructions. Is there anything wrong with my instructions? I'm sure you can tell me one big thing that is wrong. What have we got? What is wrong with all of those, my instructions? Well, clearly, there's too much, isn't there? Too much detail. So one thing you need to do when being inclusive in your classroom is clear with your instructions, but also short with your instructions, okay? So remember, you need to be clear so everybody understands. But also, it will help you with your classroom management. If students do not understand you, they will not do the task you ask them to do. So it's going to cost you time and it's going to cost you control of your classroom. Also, clarity and understanding. If your students don't understand you, the task will not be done clearly. Engagement. If the students do not understand your instructions, they will not be interested. Confidence building. If your students understand your clear instructions, it's going to build the confidence within them, okay? And finally, the English, the language. If you're clear with your instructions, more will be understood. Even if your students do not understand 1 or 2 words,
if you are clear with your delivery, they will acquire more English, more understanding. So this is what I'd like you to do, everybody. Here's my clear instructions. I'm going to share some pictures with you. All of these pictures tell you something about my life, okay? I'd like you to consider the following 3 questions. Question 1, what do you see? What are the pictures? Question 2, what do you think the pictures mean about my life? And the final question, what do you wonder? Are there any pictures you understand, but you don't know the connection between the picture and myself? Okay, so again, talk to the people around you. Type your guesses to me. What do you think these pictures mean about my life? Okay, so you can see a city, Ho Chi Minh City. But what does that mean about my life? What's the connection? I'm interested to see your guesses. Sun La has guessed my age. Thank you, Sun La. People in Da Nang say I'm married. So Sun La again says maybe I love Bun Cha. Maybe. I live in Ho Chi Minh City. We've got some good guesses here. Blue is my favorite color. Keep these guesses coming, everybody. There's a few more pictures. So well done. In the class, think how this would work, where number 1, your students are identifying the vocabulary, and then they're making connections with the vocabulary, and then they're questioning the vocabulary. So I like football. Okay, what about the cowboy? There's a cowboy. Anything about the cowboy? That is usually the picture that people wonder. I will tell you the answers in about 30. I like cowboy films. I've been married for 14 years, says Vin Foot. Oh, that's a long time to be married. Good, you got some good answers. So let me tell you. Number 1, correct. I currently live in Ho Chi Minh City. Okay. Also, yes, I am 37 years old. I am married. I have been married for 1 year, not 14 years. My favorite color is blue, but importantly, my name is Blue. Okay, my real name is Blue. I love football. You are correct. Football is my favorite sport. I do have a baby girl. She is 6 weeks old today. Yeah, it's very scary being a dad. My favorite Vietnamese food is bún chả. It's my favorite Vietnamese dish. Now, the big one, what do you wonder about the cowboy? Nobody gets this correct. It's quite difficult, but it gets your students guessing. Now, the cowboy, my name is Blue, and my mum called me Blue after a cowboy from an American TV show. So people in Da Nang, I would love to be a cowboy, but that's not the answer. Yeah, I was named, my name Blue was after a cowboy from an American TV show. So guys, that's see, think, and wonder. Now, what see, think, and wonder is a visible thinking routine. Basically, where you allow your students to understand a new topic by giving them maybe unknown vocabulary, pictures in this example. And what it allows your students to do in your classroom is share and discuss. What do they see? What do they think? What's the connection? And what do they question? What do they wonder? Okay. Now, it allows everybody to be involved and included, but it also allows no right or wrong answers.
It's just about creating discussion and being creative thinkers, okay? A cowboy is very brave and generous. They are brave. Are they generous? That's interesting. So what are VTRs? If VTRs are new to you, okay, I want you to raise your hand, okay? Raise your hand. I already know what VTRs are. Raise your hand. Or maybe I have a rough idea of what VTRs are. Okay, maybe raise your hand. Or possibly I have no idea what a VTR is. Please tell us, Blue. Raise your hand. Or maybe it's very early on Saturday morning and you think, I don't know, and I don't care. Raise your hand, okay? So I did some research about VTRs, okay? I went online and I did some very, very deep research about what VTRs are. And really, they are amazing to use in your classroom. So I had a bit of help from my friend online, and I found out that this information about VTRs, okay? I found out that my screen has froze. There we go. I found out this about VTRs. Please have a read. Of course, I do not want you to read this. It's not very inclusive, is it? And it's actually very boring. But this is what VTRs are, guys. If you can finish my closed activity, I will read. If you can type your guesses, what you think the missing words are, please. Visible thinking routines is a sophisticated name for a very simple idea. Sets of questions, thank you. Sets of questions or sequences of steps which get your students thinking about a topic while providing them opportunities to speak, work together, and wonderful, Swanlock, yeah, and share. Thank you, Vin. Thank you, Nin. So this is what VTRs are, and there are a number of different VTRs, and I will share a PDF file with you a little later. But basically, visible thinking routines is a clear structure that encourages your students to discuss, think, and share. So let's look at an example here of a VTR. And I like to use a delicious cake with lots of different layers. So initially, like the pictures I showed you about my life, you're going to expose the topic to your students using images, using words, but you're going to introduce the topic. After that, they might relate those pictures to the idea of the lesson. In my example, I related those pictures to my life, and you, the students, had to make the connection. After that, hopefully, you have encouraged your students to use the pictures to create their own ideas and opinion and start to discuss with a partner. And then finally, guys, the cherry on top of the cake is the structure. You have given your students the opportunity to share ideas, discuss ideas, and give their opinion about ideas. And what you are doing is you are giving them a clear speaking structure, which will help them in any future English speaking examination. Okay, so VTRs are lovely. I will talk about them all day, and let's look at an example using Tiếng Anh number 5, okay? So as you can see, this lesson is all about
jobs. So I would like to think about, how can I get my students interested in this topic before I open the book in my class? And I'm thinking VTRs. Now, this VTR is called Generate, Sort, Connect, Elaborate. And this is how it works. Students will begin by creating ideas related to the topic of the lesson, jobs. After they have created ideas, you might get your students to connect your ideas, find a pattern, and sort the ideas into different categories. After that, you're going to get them to share and elaborate on why they made those connections. So here's an example I would like you to try. In my class, I would ask my students, okay, to do this. I would ask them to, here we go, draw a picture of one job. What I am doing is I am making it very inclusive because I'm asking them to draw a picture and I don't need any language from them. I just need them to draw a picture and then the language can come after. What it does, it allows students at the lower level to draw a picture of a job that they know in Tiếng Việt, but maybe they don't know in English. But you're not going to draw a picture for me now, everybody. What I'm going to ask you to do instead of drawing a picture is in the chat, write one job in the chat. So I'll give you 30 seconds, get over to your keyboards, write one job in the chat, please, everybody. In the classroom, it would be draw a picture. Online right now, just write the name of a job. So we've got teacher, doctor. Let's have a few more. Firefighter, thank you. Any more? Pilot, nurse, a few nurses. Singer in Đắk Lắk. Farmer, pilot, thank you, everybody. Now, once they've drawn their picture, okay, then all the class come together and you can categorize, you can sort using some examples like this. So in this stage, again, of the routine, this structure, you're going to get your students to categorize. Maybe they can categorize the jobs by location. Where do the jobs take place? So they're in your classroom, all of these different pictures of different jobs, and all of them are sharing their pictures with all of their classmates and thinking, firefighter, teacher, same location or different location? Different. Nurse and doctor, same location, put them together. So you're going to create this organic discussion where they're talking about these jobs before you have even opened the textbook. Maybe you can get them to really share their opinion about, over here, put the jobs that you think are easy jobs. And over here, put the jobs that you think are difficult, scary, dangerous. Or maybe what they wear to work. Do they wear a uniform? Clothing you could also do. Money is always a fun one. Do they think the job pays well with lots of money? Or do they think the job doesn't pay as well? I think that's a really interesting one to get your students talking. And the type of job also, you could really get into some verbs, some actions. What do they do at work? Oh, these people help people. Doctor, nurse, firefighter, teacher. They're very different jobs, but they all help people. Dancer, singer, do they help or do they entertain? So all of these ways are natural ways to encourage discussion and make it a whole inclusive classroom activity. And then the final stage
is where you, the teacher, might ask your students to connect and explain their reasons, their answers. And now, because they have already drawn their jobs, because they have already discussed with their classmates in English or maybe in Tiếng Việt, but you've built that confidence. And now you have built that confidence, students will be more confident to share. So you open your book, Tiếng Anh 5, Unit 5, and already we're talking about future jobs, and the class have been exposed to all of these different jobs and the different things the jobs do. So yeah, there's another really good example of a visible thinking routine. And again, I will share with you a little later a PDF file that will give you some good reading to do after today's session. So today's agenda, everybody. Number one, we're going to look at the importance of creating an inclusive classroom. Of course, we're going to look at how we can make an inclusive classroom fun, entertaining, engaging for your students. And at the end of today's session, if you have any questions, I will happily try to answer them. So I need your help now. I need some information about you. This activity is called 1 or 2. So I want to hear your experience in your classroom. I'm going to ask you a question, and the question will have 2 options. You just need to type 1 or the number 2 into the chat box. Okay. So I understand what Mr. Blue has asked me to do. If you understand, can you please type 1 for yes or 2 for no? Good. Phew. Clear instructions. Thank you. Yeah, so I understand what Mr. Blue has asked me to do. Yes, 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 yes. Thank you, everybody. Okay, here's the first. Well, it's not really a question. I guess they are statements. I feel comfortable creating an inclusive classroom. 1 or 2? Lots of 1s. Good. I'm happy. I'm happy to see the number 1s. Really. Be honest. If you don't feel confident, that's okay. But yes, some good number 1s. Next one. I struggle to get my students to speak English. 1 or 2. Ooh. Okay, good. Some honesty. This is okay, guys. Yeah. This is what this workshop is all about. It's not easy to get your students to speak English, is it? It takes time. It takes patience. And it takes engagement. They need to feel engaged, to feel comfortable and confident. And so it's actually okay that I see a lot of number 1s. Okay, no problem. It's very normal. I have experienced that as well. Next one. Dogs are better than cats. Oh, Zwan, number 2. Oh. I'm a dog guy, okay? So I think so many number 2s. Wow, we have lots of cat lovers in Vietnam. Yeah, I'm a dog guy, okay? But yeah, dogs are better than cats. So guys, we're using this now as an example for you, but also look how it can work in your classroom. You're not asking for students' English. You're asking for their attention and for them to give you a number 1 or a number 2. So it's really inclusive. Next one. I'm always clear when I give instructions. What do we have, guys? Good. Whew, I'm happy. Lots of number 1s.
Next one, everybody. Hanoi has the best food in Vietnam. Lots of number twos. Hey guys, I would love your suggestions. Where has the best food in Vietnam? Sometimes Hanoi. I mean, I love Vietnamese food, whether it's from Hanoi, Hue, Ho Chi Minh City, Bến Tre. But yeah, I love Vietnamese food. Thank you. And I think this is the last one, guys. I have many weaker students who are not willing to share their ideas or opinion. Yeah, good. Again, it's normal for me to see so many number ones. This is what this workshop is about. Finding activities and methods that allow shy students or students with a lower level of English to feel included. And hopefully, once they feel included, they become more comfortable sharing their opinion. Okay, so guys, thank you very much for your answers. I have a quick question for you. Why is it important to make sure that all students feel included? Don't worry about answering this question. It can be rhetorical. I will answer the question right now. Well, of course, it's important because you want them to acquire English, and they will not get that English if they don't feel included in the lesson. Of course, I have said it many times already. It boosts that confidence. It enhances their communication skills. Now, you guys are all teachers. Maybe you are teachers of very young learners. When we are teaching, our responsibility goes much bigger than I teach English. You want your students to pick up social skills, communication skills, where they can interact with you, the teacher, but also with their classmates. Even if it's in Tiếng Việt or in English, you want them to build those skills. And finally, like thinking about VTRs, think about improving their critical thinking skills. The ability for your students to not just repeat what you tell them, but to think for themselves. Really important. And finally, of course, it creates that positive classroom atmosphere where students feel happy to talk. So, how can you make your classroom inclusive? Again, we have already said, maybe there are different ability levels in your class. You have some shy, maybe you have some confident students. It's a mixture. Maybe this is very common in Vietnam. We all know that maybe there are just too many students in your class. Or maybe you yourself have few ideas about how you can make your lesson exciting, interesting. So, number one, of course, build that atmosphere in the class. Number two, try your best to not just use the book, but use visuals, pictures, videos, anything that might get your students interested in the lesson. Promoting group activities. This is probably the biggest thing from today's session. Anything that you do in your lesson, try your best to make it group or pair work driven. Of course, being clear with those instructions. And also use different ways in which you score and assess your students' progress.
It doesn't always have to be a speaking test, a writing test. Maybe you get your students to present something. Maybe you assess how your students work together as a pair. But think of different ways that you can score your students' progress. Okay, so Ask 5 is a really good inclusive activity where you get your students thinking creatively using their structure and vocabulary. So, of course, what are the 5 question words that begin with W? You've got your who, why, what, where, when, and maybe you'd like to include how as well. But you've got your 5 question words beginning with W. Now, what I would do, you can do this before you open the book or also as a review. What you can do is task your students to create 5 questions using the topic of the book. So we have who, we have why, what, where, when. Now, this lesson is all about health. Okay, so in the chat, can you write a question to me using one of these question words? Okay, the topic is health. What questions could you get your students to create? Let's have some questions, please, guys. So your students will be working together in a pair. You give them that one word, health. Think of some questions that you could get them to write. What are you eating? What exercise do you do? Why do you exercise? When do you go to sleep? Remember, guys, try, why? That's some good feng jiao. What's the matter with you? Why do you drink water every day? Who can you see? Maybe who you can see, but remember, you're trying to write 5 questions connected to the topic, health, okay? Where can you do exercise? Who do you do exercise with? Okay, so there's a number of things. So what you need to do is try your best to create this student-centered approach where everything you are doing in the book, you are asking your students to work together and collaborate. So you're placing your students at the center of the learning. You're giving them that word, health, and you're asking them to write 5 questions together about the topic, any topic it could be. Why? Because you're allowing your students to become active participants in their learning journey. They are building their own understanding using their classmates, using each other. So it's all about active participation, and you're encouraging your students to think critically, okay? You're giving them those 5 words, why, what, where, who, and then you're asking them to create questions themselves based on the topic theme. And of course, all of this will lead to that natural English engagement, where naturally now in your class, your students are just organically using their English. So how about reading? How can we make reading inclusive? Because reading does not have to be an individual activity. So how can we make reading inclusive, where we work in pairs, where we work together? Well, first thing you can do is dictation. I do a lot of dictation in my classroom, but I do not do the old school dictation of teacher reads something, students listen and write. Oh,
That is boring. What can be more fun is if you get your students to dictate to each other. So I like this game. This game is called Change. One student will have a reading passage from their global success book. Okay, so here's an example here from Tiếng Anh, number 11. Okay, so one student will have their book open at this reading passage. The other student will have a piece of paper and a pen. Now, the first student will read, whilst the second student, their partner, will listen and write. When I, the teacher, shouts, change, the two students will change roles. The writer will become the reader. The reader will become the writer. Just like this. Here's my class. I only have 2 students in my class. It's a very small class. And as you can see, I shout change and my students change roles. Okay, so it's a very simple activity, but what it allows the reading to become is bigger than just reading. It encourages your students to work together. It also encourages your students to be loud and clear with their pronunciation. Because you know classrooms can get very loud when you have 30 students or more. So if they can be loud and clear, this activity will help them a lot. And of course, the reading becomes active reading because your students are trying to be clear, and the partner becomes an active listener because they don't want to make any mistakes. And finally, spelling and punctuation. It's a good time to practice where the reader gives a word, bacteria, and student 2 is like, bacteria, come here. And what do? Spell it for me. Can you spell it? B-A-C. Okay, so it's really good because it's involvement, it's active listening and active reading. For younger learners, maybe you've got some very young learners in your class, okay? Maybe instead you'd like to do some colouring dictation. For example, here, I am the teacher and I shout out to my students, brown ears, and the student colour the dog's ears correctly. It's a great way to have your students engaged and again, actively listening and working at the same speed. But also what you can do is you can stop being the teacher and maybe get one of your students to be the teacher and for your student to give out colouring instructions. So even when I colour with very young learners, I make sure that it is a controlled experience where everybody is listening actively and working at the same speed. Finally, maybe you'd like to do some drawing dictation, okay? Students draw a picture and then describe their picture to their partner, who then draws. I love this activity because it is a great way to recycle vocabulary that you have learned in any unit from your book. Okay, so you ask your students to draw a picture using the vocabulary from the lesson. You then get them to describe the picture to their partner, who draws the picture. When they are finished, they of course show each other the picture to see if it looks the same. So your task right now, everybody, is I have a picture on my phone. I'm going to quickly describe the picture to you.
Okay? And I want you to draw the picture and follow my instructions. I'm going to be very quick here, so you're going to have to draw very quickly with your pencil and paper. Number 1, it's a sunny day. It's a sunny day. That's what I want you to draw at the moment. It's a sunny day. Draw something in the sky, maybe. There is an animal on the back of a truck. There is an animal on the back of a truck. So you need to draw a truck with an animal on the back of the truck being transported. It's a sunny day. There is an animal on the back of a truck. It's going to rain. What do you need? It's going to rain. What do you need? So now, can you draw something that you would need if it's going to rain? It's going to rain. What do you need? Again, this is all about drawing. In the class, you'd get your students to draw and then describe this picture to their partner. And finally, there is a house. There is a house. So can you please draw your house? There is a house. Okay, so hopefully you have drawn a sunny day. Hopefully you have drawn a truck with an animal on the back of it. It's going to rain. What do you need to draw? And finally, a house. Now, did your picture look anything like this? There you go. It's a sunny day. I have an elephant on the back of my truck. I have an umbrella because it's going to rain. And of course, the house. So this is a really nice way for your students to recycle vocabulary. Give them a list of vocabulary words they must include in their drawing. They will draw the picture, 5 minutes maybe, and then they're going to describe the picture to their partner, who will draw what is described, and then they will compare. I love drawing dictation. It's very inclusive, it's funny, and it's a nice way to get them to use the vocabulary that you are practicing. So, drawing dictation, it's fun and it's really productive. Look at this example from Tiếng Anh number 5, our homes. This is a wonderful example where you could get your students to draw their dream home. How many rooms would their house have? How big? And then they would describe their dream home to their partner. Also, remember what we are trying to do here. We're trying to make our lessons more inclusive, and that will make it less stressful for your students and more fun for your students when they're using their English. And just with the writing dictation, listening becomes as important as the speaking. So you're actively getting your students to engage with what their partner is saying. Very important. All right, reading prediction is another thing you can do with reading, and it's a nice way to understand context and grammar. So, very quickly, here's an example from Tiếng Anh number 8. I have taken the reading content from the lesson
and I have erased some words. Before the students open the book, I will give them a photocopy of this page, and I will ask my students to work together. Okay, they will work together, and they need to guess what the missing words could be. Okay, so guys, what do you think? I will read, and I'd like you to give me your guesses of the missing words in the chat, please. Some teenagers enjoy spending free time with their... What do we think? Family, friends. Good guesses. Friends, ding, ding, ding. At the weekend, we usually go for a bike ride. We cycle to some nearby what? Places in Bentraire. Parks. Oh, villages. And again, your guesses are not wrong because they were good guesses because you understood that you needed a plural noun. Parks, okay, places. So this is what this activity is all about. Prediction, communication with a partner, and just having a guess. My something brothers, younger, big, but younger is a very good guess. And I are also into what? So an idiomatic phrase there, into something. My big brother and I are also into cooking. Well done. My brother looks for easy recipes. After that, we prepare the the meals, the food, the ingredients. And finally, she teaches me to make my own dresses. And the last word, once I won the first prize in a costume contest at my, what do we think for that fight? Fuin says school. And the answer is, of course, school. So I encourage all of you to do something like this, whether it be higher level reading or lower level reading. Photocopy something, erase some words, and encourage your students to guess the answers before you open the book and reveal. It makes it more fun. It gets your students engaged in the reading, and it's also really good practice for their grammar structure. So, another thing you can do for grammar is Mad Libs. Mad Libs are a wonderful way to get your students using grammar labels in a relaxed way. Okay, now let me explain Mad Libs. On a piece of paper, everybody, I would like you to write down the following information. On a piece of paper, can you write down the name of one job, please? So write down on a piece of paper a job title. Teacher, firefighter, doctor, anything. Just write it down on a piece of paper. Can you write down a time? A time of day. Write down a time of day, please. So what time? Can you write down a body part, please? A body part. Again, just write them down on a piece of paper for yourself. This is what you would do in the classroom. Get your students to follow your instructions and write down a verb. Can you write down a verb, please, everybody? And another verb, please. So you need two verbs for this.
and a place. Can you write down the name of a place? So you should have your 6 words on a piece of paper. Your students have finished and they are thinking, teacher, what are we doing with these 6 words? And then you're going to give them a photocopy of some reading. So here is something I have taken from Tiếng Anh, Global Success. And now your students are going to read their funny Mad Libs to the class. So maybe I am a doctor at Hoa Lan Primary School. I get up at 10 p.m. I wash my ears and kiss my teeth. Then I have breakfast at 6:15. I go to school at 7 o'clock. I cry lunch at school. I have dinner at home at 7:30. I do my homework and go to the factory at 9:45. So all of a sudden, it's silly. It doesn't have to make sense, but your students are including their 6 words into the spaces. They are laughing. And then what do they want to do? They want to share their story with the rest of the class. Okay. So if you haven't heard of Mad Libs before, have a Google. They are super useful and they're really good at getting your students understanding different grammar tags, verb, adjective, noun, okay? And then they're really good at allowing your students to share their silly story with the class, okay? So I love Mad Libs. They're fun, they're silly, but they are super, super useful. Blah, 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 blah. Okay. So all of these games, of course, they foster collaboration and they allow equal participation. Also, they allow your lesson to be different. You want to mix up how you deliver your lessons, and differentiation is very important. Also, hopefully, you're going to reduce that stress and nervousness in your students. That anxiety will disappear when you do fun, engaging activities. Of course, all of these activities, they share their answers. So they're going to be more social. And vitally, that English language practice. So let's look at some games. One of my favorite games, everybody, in my classroom is Family Feud. Now, when I saw Family Feud, I thought, do they have Family Feud in Vietnam? And I found it. And I decided to watch it as well. Thấy chưa? Người ta bấm chuông trước kìa. Xin ơi. Nấu cơm. Rồi chúng ta cùng hỏi đáp án. Nấu cơm. Không có. Gia kính. Tắm rửa. Ha. Tắm. Yeah. So you have Family Feud in Vietnam. I managed to find it. But basically, it's a wonderful classroom game that you can play. Okay, basically, you're going to put your students into teams and you're going to have them write their top 4 answers to your question. Okay, for each same answer that the team have, that you have, you will give them 1 point or maybe 1,000 dong. Not real money. Okay, so let's practice now, guys. I'm going to show you a question and I want you to type your 4 answers into the chat. Okay, here we go. So what I would do in my classroom is I would have my students use the whiteboards, the mini whiteboards. So they're going to write their 4 answers on the whiteboards. So the lesson we have been looking at is jobs, okay? And the question I ask my students,
Name 4 jobs that children want to do or be when they grow up. Get bigger. So write your 4 answers, please, guys. Write them all together before you send them to me. 4 jobs that children want to do or be when they grow up. Cool, thank you, Bui Wan. Teacher, doctor, police, pilot, doctor, pilot, nurse, teacher. So remember, this is all a fun game where they're trying to get the same answers as me, the teacher. You got 15 seconds, students. Teacher, police, doctor, businessman. Lots of teachers, lots of doctors. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. And now I would say to my students, answers up. And they would raise their whiteboard with their 4 answers. And then we would reveal the answers. So answer number 1, the top answer, teacher. Someone put, no one wants to be a teacher. Yeah, you must be crazy to be a teacher. Number 2, a doctor. Number ba, what do we have? Astronaut. I don't know, maybe in Vietnam it's different, but astronaut, I don't know. And number 4, firefighter. Yes. So again, it's a nice way to organically get your students to use that vocabulary, review the vocabulary from the lesson, and also expand on the vocabulary. Let's try one more. This question is for you guys because you are Vietnamese. So this question is for you. Name 4 things you associate with them. Again, then do not get angry at my answers because I use the Tiếng Anh Global Success book to get my answers. But name 4 things you connect with the Tet holiday, the New Year. Good, some interesting answers. I'll give you 10 more seconds. Chung cake, lucky money, spring rolls, flowers, fruit. So remember, guys, you as teachers, look at the topics of your book and think, how can I get my students to give me their ideas? Family Feud is a really good way of doing that. So here's the answers, everyone. Name 4 things you associate with Tet. Lucky money. Anything else? We have peach blossoms. Yes or no? I mean, you guys know more than me. Spring rolls. Yes, spring rolls. I saw many people put spring rolls. And number 4, decorating the house. Yeah. So there's Family Feud. I love it. You don't have to use a PowerPoint like this. You can just have your answers on the whiteboard yourself, and you slowly reveal one answer, the next answer, the next answer. So yeah, Family Feud, it's a really good way to review vocabulary. It encourages your students to discuss and share their ideas. And regardless of you being a primary school teacher or secondary school teacher, there are so many different fun questions that you can ask your students. It's one of my favorite games in the classroom. Another activity I really like is called commonalities. Now, again, of course, your students will be working in teams. And I will show them 2 pictures, and the students have to tell me something that they have in common. So in the chat, a driver and a teacher. In the chat, can you tell me something that these 2 jobs have in common? What could you tell me? They're very different jobs, but what do they share?
What do they have in common? You're asking your students to think creatively and share their answers with a team. A driver, a teacher, anybody, what do they have in common? Back Giảng, lovely. Yeah, you've got to be timely. You've got, yeah, if you're a driver, you're a teacher, you have to be on time. You serve people, you help people. Okay, some good answers, thank you. What you can also do is you can ask your students that they get 1 extra point if their answer is unique and different to the other teams. So yeah, commonalities, really good. Working with people, says people in Datlak, thank you. Or you can do the opposite, everybody. Instead of finding something common, you can ask them to find a difference. So here we've got rice and we've got some green beans. Can you tell me something different about them? So it doesn't have to be something in common. You can ask your students to find something different about them. And of course here, yeah, a color, size, shape. Yeah, I mean, the way they grow. Of course, rice grows very differently in watered paddy fields to where green beans have their little house and need to come out of their house to be eaten. So yeah, you can also look at differences or something in common, but it's a nice way to get your students using the vocabulary, but also beyond the vocabulary, trying to identify connections. Also, word association is a game I enjoy in the classroom because your students have to make connections between words. Ring van ka, starch and vitamin, good answer. So you offer reasons for a connection if you need further explanation. Example, one of my students says tree. The second student has to think of a word connected to tree. And so one student says money. And I'm the teacher, I say, stop. What's the connection? Well, money is made from paper. Paper comes from trees, teacher. Oh, very good. Continue. Money, we have beach. Stop. What's the connection between money and beach? Well, teacher, if I had money, I would go to the beach. Okay, good answer. So I love this game because your students are making their own connections based on their own understanding of the word. So let's practice now. Let's try it. I'm going to give you a word and then I will choose a word from the chat to be the next connection. So your word is school, everybody. Give me a word connected to school. Teacher, okay. iPhone 6, thank you, teacher. Okay, guys, the next word is teacher. Give me a word connected to teacher. Classroom, thank you. So stop, everybody. We now have our next word, classroom. Give me a word connected to classroom. Desk, stop. Now we've got desk. Give me a word connected to desk. School supplies. Why? Well, teacher, I keep my school supplies on the desk. Guys, wonderful. As you can see online, it doesn't work, but hopefully you can see how it works in the classroom. You begin with the word school, and what word do you finish with at the end? It's really good, and it allows students to think beyond the word itself. Really be creative. Also, I do a lot of questionnaires in my classroom, where basically
I will ask my students to speak to 6 different classmates. I will take questions from the Tiếng Anh Global Success books, okay? And basically what I will do is this. So, for example, here's a lesson from Global Success. And as you can see, we have been studying adverbs. Now, I am looking at adverbs and I'm looking at exercise 5. Work in pairs, make questions, and then interview your partner. I want my activity to be bigger and more inclusive. So what I will do is I will take the questions and I will give my students the 6 questions on a piece of paper. So here, my lesson was about health. And we are looking at adverbs of frequency. How often do you exercise, Bao? I always exercise, okay? Bao, always exercise. And your students are going to speak to 6 different classmates, okay? And ask them the 5 questions and even maybe leave a space where the student can write their own question. So they're going to write the answers and the name of the student that they spoke to. So I have finished. I have 6 answers and I have spoken to 6 of my classmates. Now, we haven't finished there. Once your students have got their 6 answers and the names of 6 different classmates, you can play bingo. Really useful. You, the teacher, can choose a student's name. Maybe you draw their name from a box. Piece of paper. Dan Vinh Hung. And anybody who spoke to Mr. Hung in the classroom can cross out their answer and share their answer with the class. Oh, teacher, I spoke to Dan Vinh Hung. He says he never attends Saturday morning workshops. And all of a sudden, all of your students want to share their answers. Okay, yeah, I also have Dan Vinh Hung. I spoke to Dan Vinh Hung. And they're going to tell you their answer. The first student, of course, to get 3 answers crossed out, will shout, teacher, bingo. So it's a really well layered speaking task. You take the speaking from the book and you give your students the opportunity to share and speak to each other. And then when you give the answers to the whole class, you can just play bingo, okay? I love this activity because it's inclusive and it gets all of my students speaking. Also, a great way to practice pronunciation are tongue twisters. Challenge your students with tongue twisters and it will allow them to improve pronunciation and fluency. Once they have finished, they can take turns trying to share their tongue twister attempt. So here's a tongue twister for you guys that I would like you to practice. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. If the thought I thought had been the thought, I wouldn't have thought so much. So guys, have a quick practice, have a read. And I'd be interested if anyone would be willing to share their attempt. Have a read, have a practice. I thought a thought. So you've got that unvoiced TH sound, the air between the teeth and tongue.
with the strong at the end. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. So yeah, guys, have fun with tongue twisters. Guys, I'm going to ask for a volunteer now. Would anyone be happy to turn on their microphone and share their tongue twister attempt at reading this? I'll give you about 30 seconds to volunteer, and then you can turn your microphone on. Anyone, just say, yes, Mr. Blue. Any volunteers, guys? I know it's not easy when you're in big rooms. Maybe you're away from the computer, from the speaker, from the microphone. But yeah, you can have fun with this. And also what you can do, everybody, is what I like to do after we have practiced my tongue twisters, is I will get my students to create their own tongue twister. So maybe when you've been practicing different phonetic sounds in your lesson, so example, in my lesson, we have been practicing the S sound. So I'm going to give my students the task to create their own tongue twister using that sound. It's a relaxed way to practice. And of course, your students will want to share their tongue twister with their classmates and friends. Okay? So yeah, use the phonics in the books and practice different sounds in a silly way by having your students creating and sharing tongue twisters. Now, another one I really like is an activity called What Makes You Say That? Now, in this activity, I am going to encourage my students to give evidence and reason for something they tell me. Here's an example using global success, okay? Here is a comic strip from one of the lessons. Can anybody tell me something about this story? As you can see, I have erased the conversation dialogue. But what can you tell me about the story? Can you tell me anything about the story? In the chat, let me know. What can you tell me about this story? Nguyen Van Ka, yeah, where did you go? But what can you tell me? Good. Ah, thank you. Da Nang. So my students say, teacher, teacher, they went to Da Nang. And I, the teacher, say, what makes you say that? What makes you say Da Nang? Why did you say Da Nang? And then your students will tell you their reason for their answer. Okay. Maybe they went with their family, they went with their school, but basically give your students a picture, a visual, a video, and then they're going to tell you something about the content. And then you're going to question them about their answer. Why do you say that? What makes you say that? So let's practice using a video. So here I have a video from my friends over on YouTube, okay? And I want you to tell me, what season is it? Okay? What season is it? Winter, says Swan Lo. What makes you say that? Why do you think winter, everybody? Why? So we've got winter, but I'm saying now, what makes you say, thank you, people in Bentraire. You saw a Christmas tree in the background. Christmas, winter. Good connection, students. The clothing, it's very cold. They're wearing coats, a scarf. Good answers. Okay, next question. Keep watching the video.
Keep watching. What does the shop assistant say? What does the shop assistant say? Ah, thank you, Nui. Can I help you? What can I do for you? Can I help you? And of course, I'm the teacher. I say, what makes you say that? And again, the students will give you the answer. He works in a shop, teacher. He wants to help the customer. That's what they say. So I love this activity. Thank you, Tu Hop Bin Pan. What do you need? Can I help you? I love this activity because, of course, visually, it's engaging. You don't need to use any volume on the video, but your students are engaged in the question you ask them, and they're also giving you reason for their answer. Okay, I'm going to do one more. What does the customer say? What does the customer say? Haha, Bentre, you are very good this morning, Bentre. It's because you do delicious coconut candy. Yeah, of course, everybody. The customer wants to buy the beautiful necklace, but the customer is going to ask, Banyudin, how much does it cost? Okay, so your students are making that connection between their real world experience and the video they are watching. So that's another visible thinking routine. What makes you say that? Okay. Right, I have a few more to show you guys. Maybe you've got a unit review. Okay, you get to the end of your book, the end of the unit, and you want your students the opportunity to recycle the vocabulary that you have used, okay? What you can do is do some review activities. First thing is not an activity, but it is a project. I would encourage you, if you can, if you have the time, and if you want your classroom to be inclusive, is project-based learning, where basically at the end of a unit, you will give your students a creative project to do, which they can use the vocabulary, the unit structure to then present to the class. Why? Because of course, it's inclusive. It's all about teamwork, organization, and responsibility. And let's be honest, it's fun. And we want to make their English experience fun. So I'm going to give you a unit theme, and I want you to write to me in the chat what you could task your students to do. If you had to give your students a project, in the chat, tell me what you could do. Family. The unit is family, and you want your students to present a project. What could you ask your students to do? Anything. The unit is family. What could you ask your students to do? Yeah, Hua, you could ask them to tell you about your family, but more importantly, present their family. So maybe you can task your students to create a family tree, show photos. That's a great answer. Showing photos or drawing family members and presenting. It's a simple idea, but it's very, very effective. Health. What about health? You want your students to give you a project-based idea about health. What could they present? I have a good one for this. With my students,
I asked my students to present an exercise routine. And they presented the exercise routine to the other class members, and the other classmates did the exercise routine. So it was very active, very engaging, and there was lots of presenting and clear voices from my students. Yeah, so it doesn't always have to be drawing. You could get your students to be physical, using their body, okay, and also presenting an exercise routine. Yeah, different kinds of sports. Cool. So remember, within the Tiếng Anh series, you've always got the extension activities, okay? And they are really, really useful if you can use them correctly, okay? So what I like to do is crossword completion. So I will take a crossword, I will create a crossword online, okay? And I will have two students working as a pair. And what I will do is I will give one student the across information and the other student will have the down information. And what they will do is they will share the information to each other, speaking, and they will fill in their crossword template like this. If my mouse will work. So one student says, 2 down. I teach English. I have lots of pupils. Where do I work? And the across student will think, 2 down, how many letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And he says, office. No, that's wrong. School. And then they will fill in their crossword. Okay. So again, guys, just a reminder, I will take the information from the review or extension activities, and I will use that information when I create my crossword. Okay. Very simple, but a nice way to get your students speaking to one another. Now, another one, what's next? This is a useful game for reviewing vocabulary and drilling. Okay. So today's lesson was health. Here's the new vocabulary, everybody. So take a look at the vocabulary we studied in today's lesson. As you can see, we have orange, banana, pineapple, apple, watermelon. Yeah, we have been looking at health. We've been looking at fruit, everybody. Now, what I would do is I would take my flashcards and I would cover them up. Now, we have been studying these 5 words for 1 lesson, 2 lessons. But you guys now, you have 30 seconds to remember them. Orange, banana, pineapple, apple, watermelon. Try your best to remember these words. I will test you in a moment. Swan, can I use you as my example, please? If you can talk to me. If you can turn on your mic, it would be really helpful. So guys, there are 5 words: orange, banana, pineapple, apple, and watermelon. Swan, are you there? Can anyone help me and be my partner? Hey. Hello. So, yes, thank you. So in the classroom, everybody, you're going to cover up the 5 words and you're going to have 2 teams. But today we only have 1 team, okay? But what I'm going to ask you to do, Swan, is guess what the next word is, okay? So I will give you the first word, pineapple. Swan, what do you think the next word is? Banana. Wah, wah.
So we go back to the start, and the second team will have their turn. The blue. But one, we do not have two teams, so it's your turn again. What's the first word? That's the second blue. Do you want that our teachers can turn on the mix? And I mean, it'd be great, but I don't know if people want to volunteer. So this is absolutely fine, Swan. Right. Swan, Okay. what's the first word? Orange. No, the first word. Can you remember the first word? The third one. The first. Apple. The first. The first. Yes. Pineapple. Pineapple. Ding, ding, ding. So Ding, ding. what's the next? Teachers, can you help me? Teacher in the chat box to help me. Apple. Wah, wah. Back to the start. What's the first word? The first word. Come back Yes. to the start. Pineapple. Yes. What's the second word? Banana. Wah, wah. Back to the start. What's the first word? Yeah. Pineapple. The second word begins with W. Watermelon. Ding, ding, ding. Third word. Banana. Wah, wah. Back to the start. What's the first word? Pineapple. Next word. Watermelon. Third word. It begins with O. Orange. What's the next word? People in the chat can help you. Apple. Banana, correct. What's the last word? The last word. Yes. Teacher, can you help me? There's only one more. Apple. Ding, 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 ding. Whew. So thank you, Swan. I'm so sorry to choose you. But guys, think about again how it would work in the classroom. You have two teams. You are drilling all of the vocabulary, okay? But when they get a guess wrong, you go back to the beginning word again. And the second team will have to drill, remember, and go through. It's a really fun, exciting game, and it works very well with big class sizes, okay? I encourage you to try it. You don't have to use PowerPoint. You can just use the flashcards in your class and turn them over, okay? Thank you, Swan, for being my volunteer. So the final activity I want to show you this morning, guys, is called Liar, or let's call it Tiếng Việt, Xạo. And again, it's a great activity when you want to review vocabulary. So I need a volunteer. Would anyone like to volunteer for this game? I need one volunteer. Anyone happy to turn on their microphone? Any volunteers? If not, Swan, you're going to be my volunteer again. Cô nào muốn tham gia trò chơi này với thầy không ạ? Các thầy cô có thể raise your hand, sau đó là turn on the mic, đúng không ạ? Yeah, turn on your mic. Talk to me. Yeah. Các thầy cô có thể bật micro của mình lên, tham gia một cái trò chơi này với thầy được không ạ? Vâng ạ, from Đà Nẵng, trường tiểu học Trần Văn Ơn ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật có thể bật giúp. Mic Minty Han says ready. Okay, Miss Han, turn on your mic and I will say hello to you. Cô Hạnh có thể bật mic lên được không ạ? Miss Han. Volunteers here from Miss Hạnh in Đà Nẵng. From Trần Văn Okay. Ơn. Sorry, can you hear me, teacher? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, let's go. Good morning. Thank you for volunteering. I really appreciate it. Good morning. Thank you. Yeah. So guys, in this game, you're going to put your students into groups or pairs. You're going to hand your students some topics that you want them to give vocabulary for. Example, Like, food or jobs or maybe verbs. But today, a student will say how many words related to that topic that they think they can give you in 20 seconds. Okay, so who am I talking to right now? Is this Miss Han? Who volunteered? What's your name?
Is my volunteer still there? Hear me? Can you hear me? Yes, sorry, what's your name? My name is Thời. You can call me Alice. Alice, thank you, Yes. Alice. You can call me Blue. So Yeah. Alice, countries. How many countries do you think you can name in 20 seconds? Like 10, I think. Okay, I think I can name 11. Now, Okay. Alice, you have a choice. Uh, You can go to a higher number, or you can call me a liar. Wait. Let me see. Sorry, I can't do it. I can't. Okay, so I like liar. liar. So you call me a liar, okay? Yeah. And then I have to name 11 countries in 20 seconds. Yes. Okay. If I do it, I get 1 point. But if the Okay. person who called me a liar is Yes. correct, they get 1 point. So Okay. Alice, let's do a different topic. Let's do clothes. Clothes. Okay, I will start, Alice. I think I can name 4 items of clothes in 20 seconds. Me higher. I think I can tell about 30. 13. Okay, 14. 40. Mhm. 41. How many? You just say 40 and I say I say 14. 14. Muy bon. 14. 14. Yeah. 15. Okay, liar. Alice, Liar? I am calling you a liar. So you have now 20 seconds to name 15 items of clothing. Are you ready? Let's go. Okay, I think I do. 3, 2, 1, go. Jean, sweat, let's coat, sweater. Let me see. Alice, time up. Yeah. 20 seconds. Time is up. Oh You my God, failed. sorry, I forgot. Sorry. Alice, but Alice, that's a good example because your students will be the same. They will see the easy topic, but because they are under pressure because of time, it's not easy. So thank you for volunteering, Alice. Thank you so, so much. Thank you. Thank you. So everybody, in that example, Alice failed, so I would win 1 point because I called her the liar. But if she was successful and she named 15, she would get 1 point. So liar is a really enjoyable game where students can review the vocabulary that you have been teaching them in your Tiếng Anh Global Success classes, okay? So guys, to conclude today's session, Global Success and Tiếng Anh, it's really built on that student interaction. There are so many activities in the book where you can use the activities to get your students to work together. So always consider how to be an inclusive teacher when you're trying to teach your English class, okay? Thank you again, Alice, for being my volunteer. Before we finish today, guys, does anyone have any questions that they would like to ask? So teachers, feel free to participate by asking questions or sharing your thoughts with Blue. And I do think that you have a very, very interesting time with him with a lot of ideas, sharing his experience how to enroll your students in the classroom with activities in your textbook and bring the real life into classroom activities. So teachers, do you have any question with our speaker today? I know that you have problems and difficulties in doing the activities in your classroom with varied level of students. Like you have different levels of students and how to incorporate them in your classroom. Yeah. So have you got any question or do you have any problems to share with our channel today? Yeah. I can see that teachers from YouTube, some questions. Yep, sure. What are the questions? You have any question? Cảm ơn các thầy cô
Chúng em cũng nhận được rất nhiều những cái tương tác hết sức là tích cực trong suốt cái buổi hội thảo ngày hôm nay với các thầy cô ở trên kênh YouTube ạ. Vâng, các thầy cô ơi, ta có câu hỏi nào, có những cái khó khăn nào cần chia sẻ và cần hỏi thêm thầy Blue không ạ? Trong quá trình mình triển khai các hoạt động ở trên lớp để làm sao mình có thể involve tất cả học sinh của mình trong các cái hoạt động. Vừa rồi thì các thầy cô có thể thấy là thầy Blue đã chia sẻ những cái techniques. Trong đó chúng ta có thể thấy là có những hoạt động nhóm, có hoạt động cá nhân, có những hoạt động tập thể để làm sao mà có các bạn học sinh, các con ở các cái trình độ khác nhau đều có thể tham gia vào các hoạt động ạ. Các thầy cô có thể có câu hỏi gì thêm có thể chia sẻ và đặt câu hỏi và có thể bật mic của mình lên để chia sẻ thêm với thầy Blue không ạ? Vâng, rất nhiều lời cảm some ơn. people, where can I find the sample video? Yeah, many of you in the chat are asking for me to share the PowerPoints, the videos. I'm happy to share this with you, and I will send it. And of course, it's quite big, the file, but I will happily send it to the team at Tiếng Anh Global Success, and hopefully they can share it. Also, I would love to share with you information about visible thinking routines, but for some reason on Zoom, there we go. Yeah, one moment in the chat, I'm just about to send a PDF file to you about visible thinking routines, okay? So I've just sent it in the chat. There you go. It's coming through now. Lots of thanks from chat box and YouTube to you, Blue, that you have got very, very interesting sharing with us. Thưa các thầy cô, trong những cái bài trình bày của thầy Blue thì có những cái techniques và kỹ thuật mà các thầy cô có thể thấy, ví dụ như là cái phần chơi của cái phần che màn hình á, để có thể thầy Blue đưa ra một tình huống trong một cái hội thoại để các con có thể brainstorm trước khi vào bài hội thoại, thì tính năng này ở trên sách mềm 2.0 của học liệu đã có rồi. Như vậy các thầy cô có thể rất là linh hoạt để sử dụng các technique khác nhau và đưa vào trong bài học của mình để khuyến khích tất cả các con cùng tham gia. Thưa các thầy cô, toàn bộ bài chia sẻ của thầy ngày hôm nay thì nhà xuất bản sẽ gửi lại cho các nhóm các thầy cô để có thể có được bài slide của thầy. Đồng thời các thầy cô có thể xem lại phần trình bày của thầy Blue trên kênh YouTube của Tiếng Anh Global Success. Vâng, các thầy cô ơi, nếu các thầy cô không có câu hỏi trao đổi gì thêm thì em xin phép. Vâng ạ, có câu hỏi nào ở trong chat box không ạ? Xin mời bộ phận kỹ thuật là xem giúp ạ. Any questions? Yeah, I saw one question. There's one about big classroom sizes. Yeah. Again, as I said at the beginning of today's session, that is a reality for many of you. You want to teach English, you want your students to speak English, but you have too many students. My answer to that question is you have to accept that maybe movement within your class will be minimal. Students cannot stand up and move around comfortably. What I would suggest you do is make use of the front of your classroom, whether it be the whiteboard, the blackboard, the interactive screen, something visual that will capture your students' attention. Example, in today's workshop, I asked you 1 or 2. It was a very, very quick way for me to get answers from you guys without having to ask you directly. Something like that can be used in the classroom. Also, if you can, try your best to get hold of mini whiteboards, because then you don't have to use space as much for students to communicate. They can discuss together, share their answers on a whiteboard, and where they are sat in the classroom, they can put their answers up. Also, finally, think about the game Lion, where you're going to put your students as a pair, 2 students sat next to each other. Give them a list of topics. Health, we have studied. Family, we have studied. Transportation, countries. And then play the liar game. How many countries can you name in 20 seconds? 6. I can name more than 6, 8. And again, just play the game pair activity.
What's this, admin? I have a little problem with low level when playing games. Of course, number one, patience. You have to be patient and also think about how you can take a game and make it for a higher level, but also make it for a lower level. And that's why I always try to incorporate drawing into my English classroom for lower level students, because they will feel comfortable drawing a picture. And once they have drawn the picture, hopefully then they are prepared. They have had time to think of their English, and now they are more comfortable sharing their English. So even with lower level classes, there are ways to include English in fun ways. Any more questions, guys? I got a question from YouTube. Yes. She asked, in her class, she has many weak students, and they are very hesitate to involve in song and chants and activities. And teachers are not good at singing or chanting. So do you have any hints for them? Yeah, my answer is very simple. You don't have to be good at singing or chanting to enjoy singing or chanting. In fact, in my classroom, I usually play a game of Vietnam's Got Talent, where basically it's very easy in any lesson to play the song once and go, okay, we played the song once. Some of the students sang, other students kind of mumbled. And then you think, we finished the song, let's move on to the next activity. No, you can get so much content from a song or a chant. What I do is I will play the song as a class, and then I will introduce Vietnam's Got Talent, everybody. It's a talent competition. You have 5 minutes to practice the song with your team. We will then listen to you sing the song, and we will judge your singing, okay? So you have fun with the song, you repeat the song, you recycle the song, and you make it more fun. Again, just by introducing the silly idea of a talent competition. Vietnam's got talent, America's got talent, okay? But you give your students a reason to practice the song or practice the chant. And then they're happy to share in order for it to be a fun, engaging classroom activity. So that would be my suggestion, everybody, with songs and chants. Don't just play it once and move on. Recycle it, reuse it. But you have to give your students a reason to want to do it. A talent contest, simple. Okay? Good question. One more question. If in my classroom, many students, some students are not good at reading and speaking, and they don't like to speak. So how do I do to get them in? Well, I hope I have covered that in today's workshop session when we looked at reading. Reading can be a very solo activity if you want it to be in your class. Students, read that article there. You have 90 seconds, be quiet. But that's not a great activity if you want your students to speak English. So again, just like the theme of today's workshop, I would make sure when we're doing reading, you give your students a reason to read and a reason to be clear with their pronunciation and delivery. So maybe you can do a reading dictation race, or maybe like we did earlier, reading prediction, where you erase words from the reading and they have to guess what the missing words could be. But anything like that,
where you're taking the reading and you're allowing your students to use the reading in a spoken way. You don't, because your students will be working in pairs, they're not going to feel the pressure, hopefully, of everybody listening to them. So it's okay to make mistakes. And you, the teacher, can walk around the class and you can hear any common mistakes that your students are making. And then when you finish the activity, instead of saying, Bao, you made a mistake, Winan, you made a mistake, you just make the mistakes the class mistakes. And you get all of the class to practice improving the mistakes. You're being inclusive of everybody, and you're not identifying that one student who might be making the mistakes themselves. Okay? So again, just what I've said in today's workshop, make it inclusive, but give your students a reason to want to do it. Because if they don't want to do it, they won't. It all comes down to you, the teacher, and making sure that you're giving them the platform to do what you want them to do. Yeah. Thank you, Blue. Thưa các thầy cô, trong chat box em cũng đọc rất nhiều thông tin. Các thầy cô có nói là thầy ơi hãy cho em thêm nhiều games nữa, phải không ạ? Thưa các thầy cô, trong hệ thống học liệu, hệ sinh thái học liệu chấm với sách mềm 2.0 sắp tới thì nhà xuất bản sẽ tiếp tục sản xuất một series các video và các games ở trong sách mềm 2.0 để các thầy cô có thêm những cái kho học liệu sinh thái để sử dụng trong lớp học của mình. Nên các thầy cô đừng lo lắng, bởi vì chúng em sẽ sẵn sàng hỗ trợ các thầy cô và cung cấp cho các thầy cô các học liệu này, cũng như là kho video, cũng như là kho game sắp tới để triển khai trong lớp học của mình. Và với trên kênh YouTube chúng em cũng vẫn đăng tải. Chúng ta còn nhớ là năm ngoái thì thầy Derek cũng từ Macmillan Education cũng có một cái buổi workshop về các kỹ thuật dạy song và chan, nên các thầy cô có thể xem lại các kỹ thuật này trên kênh YouTube của sách mềm 2.0 và tiếng Anh Global Success. Và năm vừa rồi thì thầy Blue cũng có 2 tiết giảng minh họa cũng rất thú vị để sử dụng các technique để dạy vocab là từ vựng. Thì các thầy cô có thể vui lòng type vào trong chat box của em là năm tới các thầy cô mong muốn là được chứng kiến thầy Blue dạy tiết dạy minh họa cho những cái hoạt động nào trong sách của mình, được không ạ? Để chúng em có thể mời thầy Blue đứng giảng những cái tiết học như vậy. Các thầy cô có thể chia sẻ ý kiến của mình, là đề nghị, đề xuất xem là chúng tôi muốn được xem thầy Blue dạy tiết học nào, hoặc dạy từ vựng hay ngữ pháp hay bất cứ vấn đề nào mà các thầy cô cảm thấy khó khăn, để thầy Blue có thể lên lớp và triển khai một tiết học như vậy, được không ạ? Xin mời các thầy cô ạ. Các thầy cô mong muốn là năm học tới thầy Blue sẽ hỗ trợ mình dạy một tiết giảng minh họa cho tiết học nào không ạ? I'm just asked our teachers as they want to see your demo teaching on the exact lesson in tiếng Anh Global Success and share your ideas. Vâng, xin mời các thầy cô ạ. Vâng. Play games, vâng. Song and chant, on speaking and on listening project. Yeah. Reading skills. Blue, yeah. Project, song and chant. Oh. So Blue, are you ready for the new teaching, demo teachings for next year? Wow, I mean, there's so many different things. Phonics, tests is a good one. Project-based learning. Grammar, of course. Thank you, teachers. Yeah, thank you so much. There was one more question that I would love to answer, if you don't mind. Let me go back up, because I'm trying my best to keep reading your questions. So this question is from Zhao, and she says, with these techniques, it does take a lot of time to help her weaker students. Yes, of course. What I've shown you today, guys, is not a one lesson success. It takes time. Again, think of layers of a cake. You have to build slowly. Okay, you need to build that structure in your class. So, Chao, that would be what I would say to you. If you can, try to mix students up so weaker can work with stronger. Stronger can help the weaker. But also, with all the activities we've shown you today,
even if your students are weaker, we are still making them inclusive. And that's the key part. You will always have stronger students and weaker students. That's the reality of any classroom. But with all of these different activities, you're allowing them to be included and to feel like they're part of the learning process. Hopefully, if you do this lesson after lesson after lesson, you will see some significant improvement in the weaker students' progress. But yes, to answer your question, weaker students, it will take time. And from you, the teacher, it takes patience. Okay, good question. Yeah, thank you very much, Blue. So I think that it's now 11 o'clock and time's out for workshop today. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô. Đã đến lúc thì buổi hội thảo của chúng ta đã sắp kết thúc rồi, và em xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã dành thời gian trong suốt 2 tiếng vừa rồi. Chúng ta đã theo dõi những phần chia sẻ của thầy Blue và những mong muốn của các thầy cô. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ hết sức cố gắng nỗ lực và hỗ trợ cho các thầy cô trong thời gian tới, và hy vọng là thầy Blue có thể sắp xếp quay được những cái tiết giảng minh họa theo những cái đề xuất của các thầy cô trong thời gian tới. Thưa các thầy cô, buổi hội thảo chuyên đề tập huấn chuyên đề phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiểu học của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin phép được khép lại tại đây. Các thầy cô có thể gửi những feedback và phản hồi của mình theo trên màn hình, có thể scan mã QR code để gửi những feedback của mình về cho thầy Blue, để chúng em có thể đón nhận được những nhận xét cũng như đề xuất của các thầy cô và có thể tổ chức tốt hơn trong thời gian tới những buổi hội thảo đồng hành với các thầy cô trong thời gian sắp tới. Và đây là chuỗi hội thảo chuyên đề với các chuyên gia quốc tế cuối cùng của năm 2023. Tuy nhiên thì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn đang tiếp tục các hội thảo chuyên đề tại các cấp tại trường và các phòng giáo dục cho đến hết năm. Và đây chính là một trong những cam kết đồng hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc hỗ trợ thầy cô giáo sử dụng bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success. Và một lần nữa em xin được cảm ơn tất cả quý thầy cô, chúng ta đã dành thời gian một buổi sáng thứ Bảy rất là đẹp để có thể tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Toàn bộ phần ghi hình của ngày hôm nay các thầy cô có thể xem lại trên kênh YouTube Tiếng Anh Global Success, và phần slide của bài trình bày của thầy sẽ được chúng em gửi vào các nhóm thầy cô giáo viên để có thể xem lại và chia sẻ với các đồng nghiệp của mình không có thời gian tham dự ngày hôm nay. Một lần nữa, thank you Blue once again for your sharing, and hope to see you again in a very soon day. Yeah, no, thank you for having me, everyone. Thanks for spending your Saturday morning with me. I really appreciate it. Thank you Blue, và em xin mời các thầy cô mình có thể bày tỏ những cái tình cảm cho thầy Blue để hẹn gặp lại thầy Blue trong một thời gian sớm nhất bằng những icon vô cùng yêu thương, được không ạ? Chúng em có thể gặp lại các thầy cô trong thời gian sắp tới. Vâng, xin mời các icon yêu thương có thể gửi lại cho Teacher Training Blue của chúng ta được không ạ? Vâng, cảm ơn các thầy cô rất là nhiều ạ. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt quý thầy cô. Hẹn gặp lại các thầy cô trong các buổi hội thảo chuyên đề tiếp theo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Macmillan Education. Xin cảm ơn các thầy cô. Thank you all again. And have a nice weekend, all teachers. Thanks, everyone. Thank you, Swan. Thank you, Blue. Bye bye. See you. See ya. Xin chào các quý thầy cô, cảm ơn các thầy cô đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong suốt những năm qua với bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, sách mềm đã trở nên quen thuộc và là người bạn đồng hành không thể thiếu với cộng đồng giáo viên tiếng Anh và học sinh trên toàn quốc. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng lên hệ sinh thái sách mềm chuyên hỗ trợ trong giảng dạy và học tập theo bộ sách giáo khoa tiếng Anh thí điểm và Global Success, tiệm cận với các nhà xuất bản trên thế giới.
Tiếp nối thành công đó, từ năm học 2023 đến năm 2024, sách mềm đã được nâng cấp toàn diện và tích hợp vào hệ sinh thái học liệu số học liệu.vn để đem đến cho bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success một kho học liệu vô cùng phong phú với những tích hợp chuyển đổi số thông minh, khoa học, thân thiện cho việc dạy và học. Học liệu.vn không chỉ được kế thừa toàn bộ những tiện ích đã có trong sách mềm mà còn được bổ sung nhiều tài nguyên mở rộng và được tích hợp hệ thống quản lý học tập LMS sử dụng trên đa nền tảng, web, mobile app, phần mềm offline. Học liệu.vn với những tiện ích được kế thừa của sách mềm như nội dung của sách học sinh và sách bài tập được bóc tách và tổ chức trên phần mềm theo cấu trúc từng unit và lesson trong bookmap, được chia nhỏ từng phần kiến thức như vocabulary, pronunciation, grammar, từng hoạt động như project, assignment, communication, play, looking back từng kỹ năng như reading, listening, speaking, writing. Trên sách giấy, các nhân vật là hình ảnh tĩnh, không có âm thanh, thì trên phần mềm, nhân vật có thể hoạt động, tương tác với người dùng. Âm thanh được điều khiển bật tắt theo từng câu thoại, phần luyện đọc theo còn có chức năng ghi âm để so sánh. Một số hoạt động được chuyển thể thành dạng game tương tác, giúp tăng độ hứng thú và tập trung của học sinh lên một cấp độ mới. Những câu hỏi tình huống và bài tập được chuyển hóa thành các dạng bài tương tác trên máy, kèm theo âm thanh, hình ảnh, gợi ý và đáp án. Không chỉ thế, ở trên lớp, giáo viên có thể tổ chức hoạt động hỏi đáp như những trò chơi, bật tắt những gợi ý, ẩn hiện đáp án, hình ảnh đánh dấu và làm nổi bật nội dung chính, che bớt nội dung phụ, viết, vẽ, khoanh tròn. Các công cụ của học liệu.vn còn giúp giáo viên linh hoạt triển khai ý đồ bài dạy cùng với máy tính, máy chiếu, bảng tương tác một cách vô cùng trực quan, sinh động, đem đến sự khác biệt rất lớn so với bài giảng bằng slide truyền thống. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đầu tư một kho ngữ liệu mở rộng vô cùng linh hoạt và dễ hiểu bao gồm phân phối chương trình, bài giảng điện tử, tài liệu tập huấn cùng các giáo án minh họa và video tiết dạy minh họa, file âm thanh audio của sách học sinh, sách bài tập, đề kiểm tra, bộ tranh tình huống, bộ thẻ từ, bộ đề kiểm tra, worksheet, portfolio, video hướng dẫn phát âm của các giáo viên bản ngữ làm riêng cho bộ sách. Để hỗ trợ việc tạo đề kiểm tra nhanh chóng, chính xác, đồng đều và đảm bảo chất lượng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng ngân hàng đề kiểm tra đánh giá Test Bank, cho phép tạo cả hai dạng đề trên giấy và trên máy. Cả hai dạng đề đều có tính năng trộn đề, trộn đáp án, tự sinh câu hỏi ngẫu nhiên theo cấu trúc được thiết kế trước. Đặc biệt, giáo viên có thể chỉnh sửa, thêm bớt câu hỏi trước khi tạo đề và chia sẻ đề thi của mình với giáo viên khác. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lâu nay đã nổi tiếng với hệ thống sách tham khảo phong phú, song hành với sách giáo khoa, đáp ứng nhu cầu bổ trợ, nâng cao, tự học, tự đào sâu kiến thức. Có một tin vui với người dùng bộ sách Global Success, đó là kho học liệu sách tham khảo đi theo bộ sách Global Success cũng được số hóa thành phần mềm tương tác như sách giáo khoa, tạo ra cơ hội lựa chọn tài nguyên bổ trợ vô cùng linh hoạt cho giáo viên và học sinh. Không chỉ thế, học liệu.vn còn cung cấp một hệ thống ôn luyện độc lập có tên là Học liệu thông minh. Đây là hệ thống ngân hàng câu hỏi ôn luyện dành cho nhiều môn học, có nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 và các bộ sách giáo khoa. Trong đó với môn tiếng Anh bám sát theo bộ sách Global Success. Điều đặc biệt là học liệu thông minh được ứng dụng phương pháp học tập thích ứng Adaptive Learning, giúp cá nhân hóa lộ trình ôn luyện, kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh. Thông qua quá trình ôn luyện, hệ thống đề xuất các kiến thức, kỹ năng mà học sinh chưa nắm vững, đưa ra các câu hỏi vừa sức, nâng dần độ khó phù hợp với năng lực của từng học sinh. Game hóa hay ứng dụng trò chơi trong giáo dục đang trở thành xu hướng được áp dụng để tạo động lực và duy trì hứng thú trong học tập. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tạo ra ứng dụng Lingobi như một sân chơi thi đua học tiếng Anh cùng bạn bè. Ứng dụng này được xây dựng bám sát chương trình của bộ sách Global Success. Lingobi giúp học sinh tự học từ vựng dễ dàng, đồng thời nhớ lâu và biết cách sử dụng từ ngữ trong từng ngữ cảnh cụ thể một cách hiệu quả. Học liệu.vn được tích hợp hệ thống quản lý học tập LMS, kết nối đồng bộ với kho học liệu số, giúp giáo viên tạo lớp, tạo nhóm, thêm học sinh không giới hạn. Từ đó, giáo viên có thể giao cho học sinh tìm hiểu trước bài học ở nhà trong sách học sinh, làm bài tập trong sách bài tập và sách tham khảo, kiến thức, kỹ năng cần luyện tập trong học liệu thông minh, làm bài kiểm tra trong ngân hàng đề kiểm tra,
chấm điểm tự động, thống kê, báo cáo, xếp hạng và lưu trữ kết quả chi tiết, khoa học. Với những giải pháp vô cùng tiện ích đó, khi lựa chọn bộ sách Global Success, giáo viên, học sinh và nhà quản lý được cung cấp một hệ sinh thái học liệu số, học liệu.vn đầy đủ, đồng bộ, chuẩn mực, tin cậy, đáp ứng mọi nhu cầu về quản lý, dạy và học. Cung cấp cho giáo viên tất cả các tài nguyên hỗ trợ giảng dạy theo bộ sách. Bộ công cụ hỗ trợ giảng dạy đầy đủ, tiện lợi, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của lớp học tại Việt Nam. Bộ tài liệu tham khảo được chuẩn hóa từ khâu chuẩn bị bài giảng, giáo án, ngân hàng để kiểm tra, giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị. Được giảm tải công việc quản lý nhờ giao bài, chấm bài, báo cáo và phân tích tự động, phân loại và theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh. Sách mềm, sách học sinh có tính năng offline, hỗ trợ giáo viên giảng dạy trên lớp ngay cả trong điều kiện không có mạng Internet. Bên cạnh đó, giáo viên còn được tập huấn, học hỏi và hỗ trợ bởi cộng đồng gồm đội ngũ chuyên gia uy tín cả trong và ngoài nước. Các giáo viên giỏi, chia sẻ nhiều tài nguyên và kinh nghiệm hữu ích, giúp học sinh tiếp cận một chương trình tiếng Anh tiên tiến, vừa sức, có định hướng thiết kế rõ nét, có tư tưởng hiện đại, có tính bản địa hóa. Tăng cường trải nghiệm thú vị thông qua bài học, trò chơi sinh động, hấp dẫn, sân chơi thi đua học tập, rèn luyện và nâng cao những kỹ năng học sinh toàn cầu thế kỷ 21 như khả năng tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, khám phá, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thành thạo. Chủ động trong học tập, ôn luyện, tự đánh giá năng lực bản thân dựa trên kho tài nguyên đi kèm sách giáo khoa nhờ ứng dụng phương pháp học tập thích ứng. Đối với nhà quản lý, được cộng tác với một đối tác uy tín, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với bề dày kinh nghiệm 65 năm, đem lại sự tin cậy về tính bản quyền, tính chính thống và chuẩn mực của nội dung. Được cung cấp chương trình tập huấn quy mô, chuyên nghiệp, đầy đủ, giúp nhà quản lý không còn lo lắng về thiếu nguồn lực giáo viên. Hỗ trợ công tác quản lý bởi hệ thống quản lý học tập LMS có chức năng báo cáo thống kê, phân tích từ tổng quan đến chi tiết, phân cấp từ sở, phòng, trường, lớp đến từng học sinh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết đồng hành với quý thầy cô cùng các em học sinh, tiếp tục nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm với tiêu chí chuẩn mực, khoa học, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập trong bối cảnh mới, thời đại mới.